深秋来得晚，桂花香了很久。夏雨岛的长河一直站那里不动。天高云淡的日子，河边走过的年轻人，眼神清亮。多年以后，他们的心中这条小河，一直明眸闪闪，清亮动人。这是中国最有姓名的一条小河。立瓦河是民国时期大夏大学的一条校河。我今天所在地就是当年大夏大学旧址。上世纪50年代，大夏、光华、圣约翰、沪江、复旦、同济、浙江大学等10几所大学进行系科调整，这就使得一大批学者云集于此，实践着他们的教育理想。其中有吕思勉、胡焕庸、冯契、石泽淳、陈实禄等等等等，他们留下了精彩的学术思想和丰厚的人文传统。今天，这样的传统以各种方式被很好的延续着。1951年10月，就是在这个地方，首任校长孟宪成宣布华东师范大学成立。按照惯例，我们可以把华东师大的建校日确定为上世纪20年代，甚至前推到19世纪。但是呢，我们更珍惜华师大作为建国以后第一所社会主义师范大学这样一个荣誉和使命，把建国初的高水平师范大学建设成为综合性研究型的国际化大学，这是几代师大人的梦想和志业。18 miles south of the Liwa River, on the west bank of the Huangpu River, stands the Minhang Campus, a new campus of ECNU. At where the eastbound Huangpu River turns north is another river, the Cherry River, which flows quietly through the new campus. The two campuses are home to over 32,000 Chinese and international students, and over 4,300 faculty and staff members. The Chinese students come from 43 ethnic groups in 34 Chinese provinces, municipalities and autonomous regions, and the international students from over 120 countries in the world. The university aims at creating a multicultural environment and a personalized learning opportunities for its students. 尽管在今天的华东师大，2/3个学科专业是非师范类的，但教师教育仍然是学校最大的优势和特色，值得我们为之付出最大的努力。这既是因为我们的传统，也是因为我们的责任。学校正在人才培养模式上做新的探索和改革，其目的是使学生在学校里可以获得全面、充分而个性化的发展。我们既要教会学生如何做出选择，也要让他们学会如何为自己的选择做出坚持不懈的努力。激光之父肖洛教授曾经说过 ，Optics is light work。我喜欢实验室这个地方，因为在这里我可以探索绚烂的光学世界。近几年，我们关注于伽马分泌酶的研究，它可能会成为阿尔兹海默症的一个重要治疗靶点。做实验是很辛苦的，持续几个礼拜的昼夜跟踪，但当你拿到实验结果的那一刻，是我们最开心的时候。
Through multi-level international exchanges, ECNU has integrated itself successfully into the international academic community and meanwhile contributes to the globalization of education. The time-honored in-depth academic cooperation with the ENS Group in France, the New York University in the US, and other universities has attracted world attention, bridging cultural differences and enhancing the communication of souls. This is East China Normal University, a university nurtured by the spirit of all-inclusiveness and poeticized by limpid river water. It is where education is turned into the cultivation of the soul, thus rendering the ECNUers a unique temperament. Maybe this temperament is what is meant as the great love of ECNU.